In Capital News tonight, President Samir Suluhu Hassan has been commended for spearheading political diversity. Residents of Ndaleta in Kiteto District, Manyara region stopped CCM Secretary General's convoy to express their grievances. And in sports, KMC back to winning ways against Kagera Sugar in the NBC Premier League. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. A day after the President of the United Republic of Tanzania attended the meeting organized by the opposition party Chadema Party Women Council Bawacha, some politicians, citizens and various stakeholders have said it was an act that showed courage and political maturity. Ambalo amelifanya kwenda kushiriki katika sherehe za wanawake duniani, kushiriki katika sherehe za Bawacha ni jambo la kishujaa, ni jambo la kihistoria, na si kwa taifa la Tanzania peke yake, hata kwa dunia nzima. Kuna jambo la kujifunza. Kila mtu anajiuliza imekuwaje. Sasa ni vyema taifa na dunia tukajifunza alilolifanya rais. Binafsi mimi nawiwa kusema kwamba naiona Tanzania mpya. Mama akiwa katika kongamano la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kitu nilichojifunza ni kwamba siasa sio vita. Siasa ni maisha na maisha ni siasa. Ifika wakati tukae pamoja, tupange pamoja, tuweze kuonyesha kwamba Tanzania tunataka nini. Sio mtu fulani anataka nini. Alichofanya rais jana kwenda kwenye sherehe ya wanawake wa Bawacha ni jambo la kishujaa, ni jambo kubwa, ni jambo ambalo Watanzania wote lazima tumshangilie na tumpe heko kwa ujasiri. Kwa sababu muda mrefu sana tangu mfumo wa vyama vingi waingie nchini, watu wamekuwa wakibeba hilo kama ni uadui. Kumbe ni sio uadui, ni mfumo ambao uko kisheria, ni wa kidemokrasia. Kinachotakiwa watu wapingane kwa hoja, yani mambo yasiyo ya kiuadui. Hundreds of residents from Ndaleta village in Kiteto District, Manyara region today stopped the convoy of CCM Secretary General Daniel Chongolo to voice their concerns on frequent elephant invasions that have caused destruction of crops, and also alleged that land belonging to them has been taken illegally by Makame Community Game Reserve. 2021 ilifanywa tathmini ya tembo na majina yakaenda. 2022 mwezi wa 7 majina yale yalirudi. Tukaambiwa tupeleke namba za NIDA na nini, kwamba pesa imetoka. Mpaka leo ni kimya. Naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Katibu Mkuu, tatizo hilo lipo, sisi tunalifanya kazi. Leo nashukuru umelisikia, na tutakapofanya kazi, kwa kuwa wewe kiongozi wetu umelisikia, nadhani ufumbuzi utapatikana mapema zaidi. Sasa mimi nisiseme maneno mengi. Maneno mengi hayatatui tatizo. Narudi huko walikuwa mawaziri wa hizo wizara. Nitaenda kuwaita kuanzia Jumatatu ya wiki ijayo, wanieleze wanafanya nini. Kwanza kuhakikisha hao wanaonufaika na hao tembo kwa upande wa huko wa hifadhi ndio wanaohangaika kuwadhibiti wasituletee madhara. Several people were rescued and assets salvaged by the Rescue and Fire Force when a fire broke out at a timber warehouse in Garamtoni area, Arumeru district in Arusha region. In the incident, 2 houses nearby were also destroyed by the fire. Hapa moto tumeukuta ulikuwa mkubwa sana. Kilichokuwa kinawaka ni mbao, inaonekana ile ni karakana ambao watu, kuna kampuni 2-3 wanafanya kazi ya kuchonga mbao mbalimbali. Lakini pia hiyo karakana inatumika kuhifadhi mbao. Na kwa bahati mbaya au nzuri, kama mlivyoona nyuma kuna gereji
Upande wa kushoto kuna vyumba vya watu wanaishi, upande wa kulia kuna nyumba ya watu wanaishi. Mbele huku kuna frame za maduka. Majengo ambayo yamezurika na moto ni mawili. Vyumba 12 ndio vimeathirika kabisa kwa sababu na ukuta umebomoka. Lakini tumeokoa vyumba 17. Kwa sababu nyumba zilizokuwepo ziko kama nilivyoeleza, ziko nyumba 3. Ukiachilia garage. Garage tumeidhibiti na moto hujafika kwenye garage. Tunamshukuru Mungu. Kwa sababu ingeshika garage kuna magari mabovu, kuna magari mazima ambayo yangeweza kupata moto. Lakini pia tumeokoa hizi frame zote. Kwa kilichoathirika ni vyumba 12 tu ndio vimeathirika kati ya vyumba karibu 40 ambavyo vipo eneo hili. Jumla moto huu tunausadiki kwamba inawezekana ulianza muda ule ambao umeme ulirudi, kwa sababu mpaka asubuhi hali ilikuwa ni shwari, lakini ile pindi mimi natoka nyumbani kwangu muda wa saa 1 kasoro robo ndio nafika barabarani nikakutana na huyu mwenzangu akikimbia. Ndio hapo tukaona moshi. Tulivyoona moshi tukagundua kwamba kuna jambo, kwa sababu hii ni karakana ya kakaangu anaitwa Vincent. Kwa hiyo tukajaribu kuja kuangalia nini cha kufanya, lakini baada ya kufika eneo la tukio kwa ujumla tulikuta moto ni mkubwa sana. Renovation of Kariakor Market in Dar es Salaam that was destroyed by fire last year has reached 80%, while construction of the new building has reached 65% completion. Once completed in the market is expected to accommodate 3,500 traders. Nimeambiwa na mifumo iliyowekwa, kama kizimba kimoja kikianza au duka likianza kuungua moja, basi moto utazimwa katika eneo hilo kwa mifumo iliyowekwa na badala ya kusambaa katika soko lote. Lakini pia soko hili kwa mfumo wake pia imeboreshwa ili kuchochea kuingiza wafanyabiashara wengi kwa wakati mmoja. Kuna njia zaidi ya 4 za kuingia katika soko hili ili kukutana na wafanyabiashara. Kwenye upande huu wa soko la zamani ni zile finish za mwisho. Kwa mfano kama sasa ukiingia humu ndani unaweza ukaona maduka tayari hapo yanaeleweka kabisa, unaweza ukahesabu ukajua ni maduka ni mangapi. Kuna zetu tunazita partition, zile kuta ambazo zinatenganisha duka moja na duka lingine tayari zipo. Kwa hiyo tunachoendelea kikubwa sana ni kufanya skimming kwenye hayo maduka, kuweka milango kwenye hayo maduka ya mbele. Niendelee kuhamasisha wamachinga wenzangu tukae tayari kwa ajili ya kuhamia kwenye masoko, kwa ajili ya kuhamia kwenye maeneo yaliyo rasmi. Soko kuu la Kariakor. The Minister of Defence and National Service, Innocent Bashungwa, has warned people with intent to invade rice farms on the 13 acres of land which now belong to the Tanzania People's Defence Force TPDF through the Mgeta irrigation project in Kilomero District, Morogoro region, after the previous investor failed to develop the farm. Wale wote ambao wanadhani wanaweza wakatumia mbinu zozote kwamba shamba hili litarudi kuwa kwenye mikono ya watu, hatuwezi kukubali, kwa sababu tayari tunaona faida kubwa sana za mashamba haya kuwa chini ya Jeshi la Kujenga Taifa, na mnaona wenyewe waandishi wa habari namna baada ya mashamba haya kuwekwa chini ya Jeshi la Kujenga Taifa, mnaona mchango mkubwa na faida mbalimbali ambazo tunazipata kama nchi. Fika hapa ndani ya mwezi mmoja, kwa kweli nimeona vitu ambavyo nilikuwa naona kwenye TV. Mashamba makubwa ya kisasa na kazi kubwa ambayo Jeshi la Kujenga Taifa inafanya. Lakini sio inafanya tu kwa sababu ya jeshi, inafanya kwa kuwashirikisha wananchi wa wilaya ya Kilombero. Kilimo mkakati tumesambaza maeneo mengi. Hapa kuna kilimo mkakati kwa eneo la mpunga kulingana na geografia ya sehemu husika. Lakini tuna kilimo mkakati cha mahindi kule Mirundikwa na Rua katika mkoa wa Rukwa, na katika mkoa wa Ruvuma tunacho kikosi chetu cha 842 pale Mlale, nako tuna mkakati wa kilimo cha mahindi, lakini sasa hivi tumeanzisha mkakati wa kilimo cha maharage. The police force in Kigoma region has implemented a surprise inspection operation at Masanga bus station in Kigoma town that resulted in some buses being prevented from traveling after they were found with mechanical problems that could lead to accidents. Matukio mengi ya ajali ni sababu ambazo zinaweza zikazuilika. Moja ya jukumu lenu ni kuhakikisha kwamba mnazingatia sheria zote za usalama barabarani. Ajali nyingi za barabarani zilizo nyingi zinasababishwa na mambo makuu mawili: mwendo kasi na kutokuwa mwangalifu barabarani. Madereva ndio mna nafasi kubwa ya kupunguza hizi ajali, na dereva wa mabasi tunamtaka awe makini zaidi
kwa sababu anabeba roho za watu. Mimi sijawahi kuona wenzetu wakipewa hizi elimu, kwa sababu wanatusababishia matatizo makubwa sana. Unakuta kwenye kona dereva lori kapaki lori na mwenzake unapiga story. Wewe hata kama ukiwa speed 60 umemkuta usiku kapaki, unapata shida. Madereva mara nyingi huwa hawatusikia abiria. Unapoona anakuwa anakimbia, ukimpigia kwa bana shida, unawahi nini, twende taratibu, anasema shuka chini, yanakuwa maneno ambayo ni ya karaha. Tanzania People's Defence Force TPDF has announced recruitment opportunities for Tanzanian youths with academic qualifications starting from O-level to university graduates who have undergone national service. Sasa fursa imepatikana na ishukuru serikali kwamba tumepata nafasi za kuandikisha vijana kujiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Sasa vijana hao ambao nimesema kuna sifa ambazo zitatakiwa ili kijana ambaye alihudhuria Jeshi la Kujenga Taifa akafanya mafunzo kwa miaka 2 baadaye akarejeshwa nyumbani, anatakiwa awe na sifa na vigezo mbalimbali ambavyo vinakidhi kwa yeye kuweza kujiunga na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. The police commander in Mwanza Region, Senior Assistant Commissioner of Police, SACP Wilbrod Mutafungwa, has led residents and media stakeholders to pay their last respects to the body of editor of The Guardian and Nipashe newspaper in Lake Zone, Richard Makore, who was killed in Sheraton bus accident that had occurred on his way to Geita from Mwanza. Sisi kama jeshi la polisi tumempoteza mwenzetu ambaye kama mnafahamu sisi kazi yetu ni kuzuia uhalifu, lakini kuelimisha jamii namna ya kuachana na matukio ya kihalifu, lakini pia na kuzuia ajali za barabarani nchini. Ndugu zangu waandishi wa habari walioko mkoa wa Mwanza na sehemu zingine, tuendelee kushirikiana kwa pamoja kama tunavyofanya kazi zetu kwa kila siku. Tuendelee kudumisha amani. Kiongozi wangu hapa, kamanda wa jeshi la polisi, amesema bila kuwa na ushirikiano katika sekta zote hizi, maana yake mambo mengine yanaweza yasiende sawa. Makore ya kufanya kazi kwenye gazeti la Nipashe tu, pia alifanya East Africa kipindi fulani. Kwa hiyo uone kwamba IPP imelia kiasi gani. Ishara kwamba mzee Mtafungwa yuko hapa. Makore alikuwa mtu wa watu, sio kwamba alikuwa anafanya naye kazi tu, ameguswa. Lakini Makore alikuwa mtu ambaye anapenda kazi yake. And that story marks the end of the national news. We'll take a short break and return for international news. Welcome back, and now international news. At least 40 people were killed during an overnight attack on a village in the Eastern Democratic Republic of Congo. A local official and the head of a civil society group said the assailants were believed to be members of the Allied Democratic Forces ADF, a Ugandan armed group based in eastern DRC that has pledged allegiance to ISIS. The attack was carried out at Mukondi village south of Beni in North Kivu province. Ni kweli kuna baadhi ya maeneo bado yana changamoto ya kiusalama, lakini ikumbuke kwamba usalama, ili kupata usalama ni hatua. Kuna hatua ambazo lazima zipitiwe ili kuweza kumaliza tatizo kabisa. Kwa hiyo katika hatua moja hapo ni sisi tumeanza kwa nafasi yetu na wenzetu watakuja kumalizia. Kama watamalizia basi watamalizia wengine wanaofuata. Mimi ninawaomba wananchi wa Kivu ya Kaskazini na hasa mji wa Beni waendelee kuunga mkono jitihada za Umoja wa Mataifa ili kuhakikisha amani ya kweli inapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini waendelee kutupa ushirikiano sisi Tanzania Battalion 10 kama walivyofanya kwa Tanzania Battalion 9 ili kwa pamoja tuweze kutekeleza majukumu yetu vizuri. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party leader Raila Odinga has officially launched the start of a nationwide demonstrations against the Kenya Kwanza government.
Speaking in Nairobi, Raila Odinga said the current government has failed to live up to its promises and that Kenyans should unite and oppose it. Kenya is ripe for a people's movement for the defense of democracy. And the process begins today, here and now. Ruto must go. We launched a campaign of defiance of peaceful picketing, peaceful protests, boycotts, strikes, disobedience, peaceful petitions, peaceful sit-ins, and peaceful demonstrations, and it begins today and now. We also urge the victims of retrogressive policies of this illegitimate regime, including workers, doctors, teachers, nurses, lecturers, students, and the business community, to join this political revolution and movement for change. We are stronger together. President Yoweri Museveni of Uganda has called on member countries of the East African Community to give more priority to commercial farming that includes modern livestock keeping in order to reduce poverty in the countries. When the families get out of poverty through commercial farming, through manufacturing, through services, through ICT, the four sectors, it is easier to address all the other marginalized groups, including the women. Because your theme, women in science, Honorable Mongi connected it well. He said you cannot be a scientist unless you went through primary school, and you went through secondary school, and you went to university. The theme for today is very important. It is about how we must address the gender gap in science, technology, engineering, mathematics, innovation, ICT. This theme for us starts with the core, which is education. Because without education, we cannot talk about access and affordability for internet, for example. GROW is intended to provide a significant boost towards economic and social transformation by empowering and enabling the advancement of women entrepreneurs in line with the NDP 3 goal of promoting women's economic empowerment, leadership, and participation. Uganda is not only one of the most entrepreneurial countries in the world, but it also has the highest proportion of women-owned businesses in the Africa region. And that marks the end of the international news. We'll take a short break and return for business news. Welcome back, and now business news. The Deputy Minister of Works, Communication and Transport of Zanzibar, Nadir Abdul Latif, has called on Air Tanzania Company Limited, ATCL, to put more emphasis on the international market, with the government planning to buy 4 new planes. Kuwa mmejipanga kimkakati katika nyanja zote za kitaifa na kimataifa ili kuhakikishia kuwa mnaongezea umiliki wa soko na hata faida katika kipindi cha miaka 5 inayokuja kulingana na mpango wa mkakati mlionayo. Na hili ndio limekuwa tatizo kubwa la hizo ndege za aina ya Airbus. Mara nyingi ndege zinatengenezwa zikiwa na injini, lakini kuna injini za ziada. Ili inapokuwa tatizo lipo, basi zisikae chini muda mrefu.
Currently tuna operate na Q4 ambayo kimtazamo kimsingi kulingana na mazingira ya uwanja wa Pemba kidogo inakuwa ni ngumu. Of cooking gas traders has said that the rising cost of gas has been contributed by high import prices for the commodity, and that more efforts need to be taken by the government and stakeholders in the sector to ensure the price for cooking gas in the country is affordable so that more people can use it. Pikia majumbani ni gesi ambayo tunaipata toka nje. Sasa kwa sababu tunaipata toka nje, ni sawa kama petroli, dizeli, mafuta taa. Bei zake mara nyingi hatuna udhibiti nazo kirahisi kwa sababu tunanunua kutoka kwa soko la dunia. Sasa dunia ni kule bei kipanda na hapa gesi bei itapanda. The ambassador of Netherlands in the country, Wiebe de Boer, has said that in order to develop and make horticulture farming productive in the country, strategies that include practical training, for students need to be implemented so as to get a skilled workforce that meets the requirement of the labor market. The students get a mix. They also get the possibility to have an internship in the companies, and so that at the end of the day, they really know what working in horticulture is. We are very excited about this project because it brings together those two worlds that have had contact but not have had enough contact, the world of education and the world of the companies. And we think that with this program, students have an excellent opportunity to get to a meaningful job. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The Kinondoni Municipal Council KMC Football Club has returned to winning ways in the NBC Premier League after defeating Kagera Sugar by 2-0. KMC, who were hosting Kagera Sugar, had both goals through Dariweshi Saliboko in the first half of the match. Muda wa break kidogo na tulipana wachezaji wa kupumzika ili wakirudi tuone kama tunaweza tukufuatilia mechi inayofuatilia ya kufuata ili tuone kama tunaweza ipatia nayo pointi 3 tuone kiasi ya kutuboost na tutukuzone kwa mbaya kwa ndani. More than 170 athletes will compete in a youth competition starting tomorrow at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam, with the host Tanzania being represented by 2 teams. Kwa kweli tunao timu zetu mbili za Tanzania zinazoshiriki, timu ya chini ya miaka 18 na timu ya chini ya miaka 20. Sasa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa mashindano haya yanafanyika bila kiingilio chochote. Kwa hiyo nawaomba Watanzania wote wajitokeze kwa wingi kuja kuwapa hamasa vijana wetu hawa ili waweze kufanya vizuri. Football fans in the country have praised both Simba and Yanga for their current performance in the CAF competitions following their wins in their respective matches on Tuesday and Wednesday. Sawa, TP Mazembe akienda kumfunga Bamako nyumbani kwake kwa sababu ile Bamako ni timu ambayo inaonekana TP Mazembe anaweza kwenda kupata matokeo. TP Mazembe mkubwa anaweza akajipanga kwa mechi hii kivyovyote vile. Nje ya uwanja na ndani ya uwanja akapata matokeo kwa sababu wale hawana cha kupoteza tena. Na maisha haya wewe unaelewa bwana, dola 50 hapa hawezi kuiacha. An interesting comment. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business,
and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103 and Facebook Capital Television Tanzania. This week on Culinary Delight. Channel of choice.